All rise. We will be. Please be seated. We are in open session, Your Honours. Thank you very much. And witness, welcome back. Ms. Renton will continue asking you questions. But I would like to recall the advice I gave you yesterday. And I think it's important that we observe that. And that is, in the courtroom, sometimes when people who are not very familiar with the court process see stories being told in court, it might seem like just stories being told. But it is not like that. It's because when the prosecutor has a case, there is certain information that she needs to prove her case. What that means is that in an event that happens, you may have a witness who has a lot of information about that event. But not everything, not every information, every piece of information that the witness has is important for the case. It may be important for other purposes, some other bits of information, but the lawyer who is doing a case specifically has something in mind that they want to prove, because the law requires certain things to be proved a certain way, and that is why the lawyers select the sort of questions they will ask the witness and leave out some other information. So the witness might feel frustrated sometimes. Why isn't she asking me this? Or there's something else I want to say. Yes, that may be the case, but it is a lawyer who is doing the case that really knows what information they need from you. So let us go back to that advice I gave you yesterday, that Ms. Renton has something in mind that she wants to prove, and that's why she's asking you questions, certain questions, and needing certain information from you in a certain way. So I'll ask you to bear with her and stay with her. Just listen to her questions very carefully. Make sure you understand the question she's asking you, and then just try and answer just that question. Even if there is something else you have in mind you want to say, wait and see. You may well find out, as I told you yesterday, that by the time she is finished asking you the questions, she may come to those information you have in mind that you want to talk about. Also, there are two other lawyers who are waiting to ask you questions, so there will be a lot of questions that will be asked of you before you leave us. And so just exercise some patience. All right? No. All right. So Ms. Renton will start. Ms. Renton will start again. Just listen to her questions and answer just those. All right? Thank you. Ms. Renton, you will continue. We're in open session. If we could move briefly into private session, and I hope to move back into public after a few minutes. Private session then. We're in open session, Your Honours. Witness, before the break, we were talking about how you witnessed 2 houses being torched. Without mentioning any extra details, what time of the day was it
after the second house was torched? Nyumba ya pili ilichomwa karibu saa 10. While you were in the bush area near those houses, did you encounter anyone else that you knew? Ya, kuna mtu nilikutana na yeye lakini simuoni kwenye list. If we could move into private session just to identify that person, please, Your Honours. Private session. We're in open session, Your Honours. Witness, we're now in public session, so please be very careful with the information you mention in your answers. You told us that you ran into someone you know. Without mentioning that person's name, can you tell us what, if anything, they told you or you told them when you ran into them? Wakati tulikimbia kwa msitu wa pili, kuna wale wa jamaa tulikutana nao pia, wao walitoroka wakiingia kwenye msitu wa pili. Na jamaa mmoja tukiwa ndani ya huo msitu, alikuweko na simu, na ndipo aliweza kuwasiliana na jamaa mwingine kutoka nje ambaye kaniulia radhi, ambaye ni namba 9, ambapo alikuwa akimpasha habari kutoka na nje kile kinachoendelea. Tulikaa hapo mpaka saa 10, ambapo hiyo nyumba baada ya kumaliza kuporwa ndiposa walipata kuwasha moto. Tukiwa pale pale msituni, tulipigiwa simu. Huyo jamaa mmoja alipiga simu, jamaa namba 9 alipiga simu na akatuambia sasa youth. Let's go briefly to private session, just for 1 minute or so. We're in open session, Your Honours. All right, witness, we're back in open session, and the question that Ms. Renton asked you is, when you met person number 12 in the hiding place where you said you met person number 12. Ms. Renton's question is, did
he say anything to you? And did you say anything to him? Wakati tulikuwa kwenye huyo msitu, namba 12 alituambia wacha tutafute mtu mmoja nje, nina namba ya mtu fulani, nina namba ya mtu namba 9, wacha tuongee na yeye, atatupasha habari. Kwa sababu wao hawakuwa wana wadui upande ule mwingine. Just to be clear, witness, person number 12 called person number 9 on the telephone. Is that correct? Mtu mwenye namba 9 ndiye alitangulia kupigia namba 12. Kisha mawasiliano yakawa ni wazi sasa. Namba 12 akawa akipigia namba 9 kumweleza yale yako nje. So number 12 was in the area where you were, and number 9 was in a different area. Is that correct? Ndivyo. And what location was number 9 at? Mtu namba 9 kulingana na habari za mtu namba 12 alituambia mtu namba 9 ako katika maeneo ya namba karibu na maeneo ya namba 5. Is that in Kapsabet, place number 5? Ndio, ni Kapsabet. And what did person number 9 tell person number 12 via telephone? Wakati tulikuwa kwenye hiyo mwitu, huyu mtu namba 9 alimuuliza kama tunaweza kupata njia yoyote ya kutoka kwenye msitu. Did you leave the bush? La, hatukutoka kwa sababu mtu namba 9 alituambia tusiondoke mpaka atupashe habari za kuondoka. Did person number 9 eventually give you that information? Ya, ilifika mahali baada ya wao kuteketeza
ile nyumba, yale maeneo namba 5, na wakaondoka. Akatuambia kuna baadhi ya youth wamechomekea ndani ya nyumba, so ndio wanajaribu kuwa rescue kwa wakati huo. Tulikaa pale, akarudi, akatupasha habari, akatuambia mnaweza kutoka sasa. What time was this? What time did you then leave the bush? Tulitoka kwenye msitu karibu saa moja, saa 2 hapo, kwa sababu kulikuwa kumeanza kuwa na giza. Haungeweza kuona mtu yule ako katika hatua ya mbali kidogo, kulikuwa kumeanza kuwa na giza. Where did you go when you left the bush? Wakati tulitoka msituni, kila mtu kulikuwa na tafaruku. Kila mtu anawaza tutaenda wapi. Tulimaliza kitu kama 30 minutes tukiwaza mahali pazuri ambapo tunaweza kwenda, na pia kujulia wale wengine habari zao, wale hawatukuwa nao. So baada ya hapo tuliondoka, tukaenda kwa nyumba namba 7. Did you stay at house number 7 that night? Wakati tulifika nyumba namba 7 saa 3:30, na mimi nilikuwa kwenye ile nyumba pia na watoto, na tukaacha watoto kwenye nyumba mahali walipewa pa kulala. Tukatoka nje, tukachukua mahali nje kwa compound ile ya namba 7. How many nights did you stay at house number 7? Nafikiria tulilala kwa hiyo nyumba namba 7 kwa huo usiku mmoja tu, kwa hiyo tarehe moja. Without giving any extra details, how many people stayed at that house that night? Ulikuwa singeweza kukuambia ni watu wangapi, kwa sababu kila mtu alikuwa anakuja na njia yake. Pia haikuwa ni kabila
la namba alikuwa ni kabila moja peke yake ambaye ilikuwa mahali pale. Tulikuwa makabila karibu makabila matatu. Which ethnic groups were present at number 7's house on that night, on the 1st of January? Ulikuwa na Wakikuyu, ulikuwa na Waluya, ulikuwa pia na Wakisii karibu wawili watatu hivi na familia yao. Your Honour, if we could move into private session for a couple of questions, please. Private session. We're in open session, Your Honours. Witness, on the 1st of January, you've told us that you were hiding in the bush, and then in the evening you went to house location 7. Did anything else happen on that evening, the 1st of January? Hiyo tarehe moja hiyo, wakati nafikiria nimejibu swali, sijui swali lako unaweza kunifafanulia kidogo nikapata kuelewa mahali unalenga, kwa sababu kuna mambo mengi yalifanyika hapo katikati ambapo sielewi ni yapi. That's a good point. Ms. Renton, are you able to narrow the area of inquiry down without feeding the answer to the witness? I'll do my best, Your Honour. Witness, as you went from the bush to house number 7, or while you were at house number 7, did anything else happen that you saw on the 1st of January? Wakati huo nilienda katika hiyo sehemu namba 7. Usiku huo hatungeweza kulala kwa sababu kila upande kulikuwa kunapigwa nduru, upande huu nduru, ng'ambo hii nyingine nduru, the other side pia kulikuwa na nduru. Kulikuwa na makelele mengi sana usiku. Pia kulikuwa na kitu kingine kilikuwa kinapulishwa, unasikia ni kama alarm ya vita. Sasa hatungeweza kulala hata hiyo siku, na ndio kilifanya sisi tukaondoka, tukaweza kujipatia mahali nje kuliko kulala kwenye nyumba ndani. Na
pia siku hiyo usiku wa tarehe 1 hiyo, baada ya hiyo milio ililia hivyo, kulikuwa pia na milio ya marisasi ambapo hatukujua yanatoka upande gani. Unasikia sauti ya marisasi, unasikia upande huu marisasi yakipigwa, upande huu marisasi, ambapo hatukuelewa kama yalikuwa yanatoka kwa direction gani, kwa sababu kulikuwa na baridi. Upepo inaweza kuwa inashutua from this side, echo inapeleka the other side. The alarm call or the call to war that you heard, do you know who was making this noise? Nilipata kufahamu ni Kalenjins walikuwa wanapiga hiyo nduru, kwa sababu hiyo nduru si common kwa watu wengine. Hata sijawahi sikia kabila nyingine ikiweza kupasha ile nduru. Ni sauti fulani ya alarm kwa Kalenjins. What is the Swahili word, if there is one, for this noise that they make? Sorry. Ni kama nduru, ni sort of nduru, ni kama nduru tu, lakini kuna ile njia wanatumia, haiwezi kuwa kama nduru. Mimi mwanamke ninaweza kupiga nduru na ikawa ni nduru. Ile ni sauti tofauti sana, inakuwa ni tofauti, kwa sababu nimewahi sikia hiyo nduru 1992 kulikuwa na hiyo nduru pia, so niliweza kufahamu si nduru ya kawaida. Moving to the 2nd of January, the next day, did you witness any damage or violence on that day? Are we going to ask, are we interested in that noise? Or have you exhausted? I don't need any further information on that noise, thank you, Your Honour. Fair enough, move on then. I'll repeat my question, witness. Moving to the next day, which is the 2nd of January, did you witness any damage or violence on that day? January 2nd, wakati tulirauka mapema sana, saa 11:30, kwa sababu hatukulala the whole night. Sasa tukafikiria ni vizuri kila moja arudi katika maeneo yake, aidha akatafute kitu cha kuweza kuwafunika watoto wao, na pia
kitu cha kuweza kuwapa watoto wale. Tulirudi katika maeneo, kila moja alirudi kwa maeneo yake, na tulipokuwa tukirudi tulikutana na vijana wakilalamika katika njia mahali tulipita sisi. Tulikutana vijana wanaongea wakilalamika, lakini sisi hawakutuongelesha. Tukaenda mpaka yale maeneo. Nilipofika number 1 akanipigia simu asubuhi, akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba, narudi nyumbani kutafuta kitu cha kupa watoto. Wakati huo nikasikia kuna mahali watu wanakusanyika kusudi wapate namna ya kwenda kwenye police station. Tukiwa hapo ndipo tulisikia, kabla sijateremka kwenda number 1, tukasikia gari na kipasha habari kikielekea maeneo mengine. Nitangaza ilikuwa ni gari ya Bwana DC. Akitangaza kila mmoja atoke na aende kwenye police station. Tukanyamaza, tukasikiza. The prosecutor's question was whether you had witnessed any damage or violence on the 2nd of January. January 2nd, yale mimi nilishuhudia ni sikuona ghasia, lakini kulikuwa na taharuki kali sana. Kwa sababu wakati nilirudi number 1, ndio hapo nilikuwa naelezea kuhusu Bwana DC. Where did you spend the night on January 2nd? Hiyo January 2nd nililala msituni tena. Why did you not stay at house number 7? Wakati nilitoka kwa namba 7 nikirudi namba 1,
nilipokuwa natoka namba 1 nikirudi namba 7, tulikutana na wazee wakitoka kwa nyumba namba 7, wazee wa Kikalenjin. Walikuwa na mazungumzo yasiyopatana, kwa sababu ndani ya wale wazee wa Kalenjin kulikuwa na wengine wanasema namba 7 amefanya vibaya kukaribisha watu kwake, kukaribisha maadui kwake, na wale wengine walikuwa wanasema ni vizuri, amefanya vizuri. Wakawa na mavutano wale wazee na wakaenda zao. Mimi hawakutuzungumzia. You mean they were saying the owner of number 7 had acted badly, and others were saying no, he had acted correctly? Ndivyo namaanisha. Did you speak to the owner of number 7 and ask whether you could stay? Talking about the night of January 2nd. Wakati tulikutana na wale wazee walienda na mimi nika proceed kwenda nyumba namba 7. Tulipofika pale sikuwa na time ya kujielezea ama kuomba kulala siku ya pili, kwa sababu namba 7 alituambia amepewa ilani ya kwa tuondoke mahali pale ama nyumba yake itachomwa. Did he tell you who told him this warning? Alituambia youth wamemwambia, alitumia jina vijana wamenitaharisha. Miss Randon, never forget to turn off your microphone when the witness is answering. Witness, I thought we established that the owner of number 7, the house number 7, the owner is person number 10. I'm just reminding you, we make this, even I make this mistake from time to time. Okay. Yes. Witness, person number 10, who was the owner of location number 7, did he tell you the ethnicity of the youths that gave him the warning? Yeye hakutueleza ni vijana wa aina gani, lakini alituambia
ameambiwa asipotufukuza mahali pale, akiendelea kutuweka mahali pale kwake kutachoma. Without giving any extra details, how many people stayed in the bush with you that night of January 2nd? Tulikuwa karibu watu 18 pamoja na watoto wao. Turning now to the next day, which is the 3rd of January, did you witness any violence or any destruction on that day, January 3rd? La. You've told us earlier that you saw Elijah Lagat on the 3rd of January. What were the circumstances where you saw him on that day? Hiyo tarehe 3. Tarehe 3 muda wa asubuhi kitu saa 3:30 saa 4 Mr. Lagat alitoka, alikuwa na kipasha habari. Kulikuwa na wajamaa wamekalia pikapu yake, na yeye pia alikuwa kwenye ile gari akiitana mkutano wa hadhara. Kulikuwa na mkutano wa hadhara ambaye alijulisha watu, na pia huo mkutano ulikuwa umetangazwa na Mr. San, na watu walitokea kwa sababu pia watu waliitana kwa wingi wakienda ule mkutano. Ulikuwa ni mkutano mkubwa sana. Watu wa tabaka mbalimbali waliingia katika ile mkutano. Kulikuwa na wamama, middle age, vijana na wazee pia, si wazee sana, wakongwe wale, na wazee wa umri wa katikati. Walikuwa ni watu mchanganyiko wa watu. Hata wengine wao nyuma walikuwa wamebeba matawi ya green wakielekea stadium. Is this Kapsabet Stadium? Ndio, ni Kapsabet. Ndio, nasungumizia Kapsabet Stadium. And where were you when you saw Mr. Lagat calling for a rally? Nilikuwa
kwa njia ya kuelekea namba 1. What was Mr. Lagat saying? Bwana Lagat alisema kila mtu atoke, waende wakaitishe haki zao, kura zao zimeibiwa, na ni lazima waende wakae chini wasungumze kuhusu vile watakavyokaa, vile watakavyofanya. Was Mr. Lagat in a vehicle or was he on foot? Bwana Lagat alikuwa kwa pickup yake na alikuwa amesindikishwa na magari mengine nyuma yake. Kulikuwa na magari ya wakimbiaji ilikuwa nyuma yake. So yeye alikuwa kwenye gari. How were you able to hear the words that he was saying? Bwana Lagat alikuwa anatumia vipasha habari. Magari ambaye yalikuwa pia nyuma yake yalitumia vipasha habari. Did you go to the rally? Na singeweza kuhudhuria kwa sababu tayari sisi tulikuwa ndio waathiriwa. La pili, tulikuwa tunatafuta nafasi ya kujiokoa. You told us earlier that this crowd on the 3rd of January were enraged. Why do you say that they were enraged? Pole, ningependa urudie hilo swali nielewe vizuri. You mentioned earlier that the crowd on the 3rd of January were angry. What makes you think that they were angry? Tarehe 3 watu walikuwa na hasira sana kwa sababu sasa tayari mshindi ametangazwa, na pia walikuwa na wameshapandisha tempa yao juu baada ya kuchoma yale manyumba nini, wakawa ni watu tofauti sasa, si wale watu tunawajua.
You've told us that you saw Elijah Lagat making this announcement in the morning, but that you didn't go to the rally. What did you do after these people passed and moved away? Nafikiria wakati Mr. Lagat alikuwa akitangaza huo mkutano, nilikuwa kwenye njia nikielekea sehemu ya namba 1, na kutoka kwenye barabara mpaka namba 1 ni kama mita 150. Kwa hivyo hawakupita mbele yangu, although kulikuwa na majirani walipita wakisema twendeni, mumeiba. So sielewi, sikukanyaga kwenye mkutano wake. Did you continue going to location number 1? Nilienda mpaka namba 1. Nikiwa katika namba 1 nikapata habari ya kuwa watu wanakusanyika kwa mtu namba 6 kusudi wapate gari ya kuwasafirisha kwenda polisi. What did you do when those people informed you that there was a vehicle that could take them to the police station? Nilienda kwa namba 1. Kuna kifaa fulani nilikuwa naenda kutoa kwa namba 1, na nikaelekea kwa namba 6. Nilipofika kwa namba 6 nikakuta hakuna mtu kwa namba 6. Place number 6, is that in the top half of the list or on the bottom half of the list? Iko chini ya orodha. So what did you do when you went there and found that there was nobody there? Wakati nilikuwa hapo, nilikuta hamna mtu. Nikiwa hapo nikapata habari kuwa watu wanakusanyika
mahali pengine. Namba moja akanipigia simu akaniambia, jitayarishe, mnakuja kuchukuliwa. Nilipofika mahali nilielekezwa, nilipata watu wamekujisanya mahali pale, na pia polisi, gari ya polisi ikaja. Your Honours, may we move into private session for a few questions? Private session. We're in open session, Your Honours. Thank you. Witness, as you notice, the red light is on, so it means we're in open session. And the question for you is what you understood by the expression, the work must continue. You can give that explanation of your understanding of it, but try saying so in a few words. But do not identify yourself while you give that explanation. Okay. Ili jina la kazi iendelee lilikuwa ni jina la Kibaki. In 2005, baada ya referendum, Kibaki alisema katiba imekataliwa na watu wawache siasa na kazi iendelee. Sasa hilo jina likaanza kutumika kwa Kibaki, kazi iendelee. So Mkikuyu wowote angepatikana mahali, kazi iendelee. Nafikiria ni hayo tu. The witness has been speaking in Swahili. Witness, do you know the ethnicity of the police officer that made that statement? Na sijui. Witness, We're in open session, Your Honours. Thank you. Witness, after the police officers refused to take you, what did you do at that point? Nilibaki mahali pale tukiwa na wengine ambao hawakuwa na pesa, na wale walikuwa na pesa wakabebwa. Did you stay at that location for the rest of the day of the 3rd of January, or did you go somewhere else? Nafikiria tarehe 3 asubuhi mapema saa 11 tulipotoka kwenye msitu
moja tuliweka watoto, na wakati huu wote nikiwa kwa yale maeneo sikuwa na watoto. So baada ya maaskari kukataa kutuchukua, tuliondoka hapo tukaenda yale maeneo tulikuwa tumeficha watoto. Ms. Bratton, we will leave it there for the lunch break. Witness, it's come time for you to have some lunch, and us too. So we will be taking our lunch break now, and we'll meet again at 2:30. Please do not discuss your testimony during the lunch break. The blinds will come down for the witness to be escorted from the courtroom.